Hello. Do you or your family members have immigration issues in the United States? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card to become a U.S. citizen? Do you want to know more about the law in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the U.S. will be answered right here on PhoBolsaTV. Hello, my name is Jimmy Phạm. I'm an immigration lawyer with over 20 years experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with Jimmy Phạm. Tune in and bring your questions. Đón xem và đặt câu hỏi. Chào mừng quý vị khán giả đã tới với chương trình Luật Mỹ với Jimmy Phạm. Hôm nay là tập số 9. Thì hiện giờ là đang có rất là nhiều những cái vấn đề thời sự nóng bỏng mà quý vị khán giả có vẻ là rất muốn được nghe luật sư nói chuyện. Cho nên là bây giờ là mình quay qua luật sư thì hôm nay là luật sư có những cái thông báo gì cho cộng đồng mình? Ok, cảm ơn người thông dịch Vũ Hồ. Thank you for the community for joining us again on a Friday night. Hopefully it's been a long week. Weather's getting a little bit hotter. So basically, a lot of hot topics this week with the weather getting hot as well. Vũ Ho will go ahead and interpret for me again for the Vietnamese community to understand also in Vietnamese. We had a last-minute cancellation. Westminster City Council member and former Vice Mayor Carlos Monzo was going to appear shortly for us today, but he had another family engagement he had to attend. So hopefully we can have him come on the show in the future, okay, to talk about some of the issues, his feelings with some of the topics we want to talk about, as well as the Westminster City Community Foundation that's being started in the city of Westminster. Thì quý vị khán giả đã quay lại với chương trình sau một cái tuần rất là dài, và luật sư nói là hôm nay nó có rất là nhiều những cái vấn đề nóng bỏng về thời sự cũng như là về thời tiết, cũng là rất nóng bỏng trong tuần này. Thì hôm nay thì luật có nghị viên council member, là cái nghị viên thành phố Carlos Monzo thì có một số những cái vấn đề gia đình, cho nên là đã hôm nay là đã cancel cái chương, không có show up được hôm nay. Thì mong là nghị viên có thể quay trở lại lần sau để nói về một số những cái vấn đề của thành phố Westminster, cũng như là nói về cái quỹ thành phố Westminster mới mà đang được chuẩn bị sáng lập. Right, the Westminster City Community Foundation, that is something that's been talked about, will be a board of 11 people that will be appointed by the city council member and the mayor to basically come together and try to help raise funds for future city events like the debt parade and other things to help the city come out of a period of, cash strap situations. Dạ, thì cái nhóm thành phố Westminster này thì chuẩn bị là được thành lập với là 11 người, bởi 11 người. Thì cái nhiệm vụ của cái nhóm là mình gây quỹ cộng đồng để mà có một số tiền để giúp cho những cái sự việc trong thành phố, giúp cho những cái sự kiện trong thành phố sau này. Yeah. Right. So a couple announcements for the city and actually for all cities: Garden Grove, Westminster, Santa Ana. The first announcement is, this last weekend. Vu and I were able to we were able to attend an event at the Vietnamese American Heritage Museum. Okay, and that I believe is based in Garden Grove. We had a very nice presentation done for us by the president co-founder. His name is Châu Thuy, and he wanted to show us what he had presented at his museum. Very interesting story. If you recall, the boats, he had an actual boat
qua vượt biên, right? And he Yeah. brought it back from France, where maybe 9 people had used that boat to leave Saigon in 1975. And they were to bring that boat from France to here, leave it as a museum. And it was a great draw for the Vietnamese community and others as well during the fall of Saigon Yeah. commemoration. Thì luật sư có một cái thông báo dành cho thành phố Westminster cũng như là những cái thành phố, tất cả những thành phố giống như là Garden Grove hay là Santa Ana. Thì gần đây là có một cái sự kiện được tổ chức ở Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa Việt Nam, bởi cái người sáng lập là anh Châu Thủy. Thì nó có những cái event rất là thú vị ở đó. Thì cái điểm nhấn là một cái con tàu mà được anh đem từ bên Pháp về. Thì cái con tàu này là được chính người Việt Nam ngày xưa dùng để mà vượt biên để đi qua tới Mỹ năm 1975. Thì cái con tàu này hiện giờ là đã được anh Châu Thủy trưng bày ở cái viện bảo tàng của anh. Yeah. Right. And so we had an interesting presentation by Mr. Anh Châu Thuy regarding this. He is actually documenting, he is trying to actually document everybody who potentially passed away in the fall of Saigon, Little Saigon. He has, he's trying to do a short video commemoration of everybody, and it's almost an impossible task, but just the amount of work he's doing to help this museum and grow. I told him I fully support him and would help him. I wanted to talk about it on the show and to give more support. Obviously, funding and all that is being used to help this museum. It's called the Vietnamese American Heritage Museum, okay? Its location is based in Garden Grove, California. The actual museum, I'm going to give you the address. I'll go slow Vu so you can talk to the Vietnamese people in Vietnamese and let them know in Vietnamese. 13962 Seaboard Circle, SEABORAD Circle, Garden Grove, California, 92843. That's the location museum right now. 92843. Yep. Got it. Okay. Thì tuần trước thì anh Châu Thủy có một cái presentation rất là hay cho luật sư nghe. Và hiện giờ thì anh đang cố gắng để mà thu thập những cái tên của những cái nạn nhân mà đã mất ở trong cái khi vượt biên. Thì một cái project rất là khó, và hiện giờ thì anh đang cố gắng làm để thu thập những cái tên đó. Thì luật sư cũng muốn ủng hộ cho anh Châu Thủy bằng cách là nói về cái chương trình này ở trên truyền hình, cũng như là kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng cho cái Viện Bảo tàng Văn hóa Việt Nam này. Và địa chỉ của cái Viện Bảo tàng hiện giờ là 13962 Seaboard Circle ở thành phố Garden Grove, số zip là 92843. Yeah. Okay. And the number to the museum, www.vietnamesemuseum.org, www.vietnamesemuseum.org, 714-846-8438. Okay, 714-846-8438. 846-8438. Ok. Dạ, thì cái website của Viện Bảo tàng hiện giờ là www.vietnamesemuseum.org. .org. Yeah. Và số mình có thể liên lạc tới Viện Bảo tàng là 714 846 8438. Yeah. So this museum, interesting enough, will also highlight the starting of the Little Saigon as well. You know, he's looking for the sign to start with Little Saigon, the group, the founding members that started this area here in the Vietnamese community. And he has a lot of support. He told me he's working with the Japanese American Museum in LA and Little Tokyo and the Holocaust Museum in Los Angeles, okay? And they're kind of supporting us for the Vietnamese people to grow this museum, to bring the heritage, to keep our culture here. So very, very important work in the community. Thì là ngoài ra thì bảo tàng là còn nói về những cái vấn đề là cái sự thành lập của thành phố Little Sài Gòn. Hiện giờ thì anh đang tìm một cái biển đầu tiên của cái thành phố Little Sài Gòn, của cái khu vực Little Sài Gòn, và cũng như là tìm những cái người mà đã
chung tay sáng lập lên cái khu vực đi tù thầy Sài Gòn trong quá khứ. Và anh cũng có làm việc chung với những cái viện bảo tàng khác, giống như là bảo tàng của bên Nhật Bản, của văn hóa Nhật Bản, cũng như là viện bảo tàng về cái Holocaust trong quá khứ. Yeah. Right, with the Japanese American Museum and the Holocaust Museum, both in Yeah. LA, very large museums as well. So we're working on that. Something I wanted to bring to the audience attention, we're working for the community to bring this museum and try to give them support to grow, okay? Anything obviously records support, donations, funding, everything, and he can be reached on Joe Toi, who was the president and founder of that organization, okay? Okay, so another reminder from last week, Vietnamese American Democratic Club, we are having an event on, I believe it's Wednesday, the 17th, at 6 p.m. 6 p.m. I think last time I thought it was 6:30 or 7. It's actually starting at 6 p.m. at the recess room. A lot of sponsors are getting involved. It's going to be a big event. We have the whole restaurant reserved for this event, and very good that we're coming together to celebrate again the Asian American Pacific Islander Heritage Month, which is May, and that's been set by Congress. I actually looked at this last time. It's actually George Bush started this AAPI event or this month and recognized it back in his time as president of the United States. Ok, thì cũng như là một cái sự nhắc nhở tới cộng đồng là có một cái hội dân chủ của người Mỹ gốc Việt ở bên Việt Nam, ở khu mình thì đang có một cái event xảy ra vào ngày thứ Tư, ngày 17 vào lúc 6 giờ ở cái recess room. Thì cái hội này là được bắt đầu cái để mà celebrate cái việc mà tháng văn hóa của người châu Á. Thì cái tháng này là được Tổng thống George Bush bắt đầu trong quá khứ để mà celebrate những cái văn hóa của người châu Á ở Mỹ. Yeah. Okay, so two announcements for the Vietnamese community. As we get more, we will discuss it more on future shows. Okay, so again, today we're not going to move too much into a academic exercise, right? We talked a lot about immigration law. We talked a lot about processes for the VAWA, the U visas, asylum. So we have, I guess, a cutting-edge, hot topic of the Title 42, right? Yeah. And that's the migration protocol that basically was put on, I guess, brought about by the administration in 2020, okay? March 2020, and that's Title 42. So a lot of the audience is hearing about this now. It actually officially ended, in last night, 11:59 p.m., okay? And that's a Title 42 expulsion program, okay? Yeah. Thì trong cái buổi hôm nay thì luật sư có hai thứ luật sư muốn nói, nhưng mà cái vấn đề đầu tiên thì mình sẽ không có đi sâu vào cái việc mà gọi là học thuật quá trong cái ngành luật nữa, mà mình sẽ nói về một cái vấn đề rất là hot gần đây là cái điều luật thứ 42 được chính phủ ban hành vào tháng 3 năm 2022. Thì cái luật này là từ tối 11 giờ 59 tối hôm qua là đã ngưng tác dụng. Và luật sư là muốn nói về những cái mà có thể xảy ra khi mà cái luật này đã ngưng. Sure. So let me get into Title 42 first, okay, and explain to the audience what that is, okay? Title 42 was implemented by the presidential administration right when we experienced the COVID-19 pandemic, okay? What it did was it basically expelled, or it didn't allow migrants to come through the southern border, okay, to seek asylum, because for health reasons. We tried to, as COVID-19 came about, we closed the borders. Nobody was coming in, nobody was coming out, not any asylum seekers or migrants. And so that was being used, okay, to say, we can't have migrants cross over. It's too dangerous for health concerns, right? Yeah. We have to stop traveling. As the audience remembers, during that time, for a period of 3-6 months, there was no travel at all.
And that was basically the point of Title 42, that the presidential administration brought that out to say, look, we're not going to allow migrants to cross the border anymore, even if they're seeking asylum. Yeah. Thì cái điều luật 42 này là được bắt đầu bởi bên chính phủ là vào từ khi mà Covid bắt đầu. Thì cái điều luật này đơn giản nói là không cho cái người di dân là đi vào bên biên giới phía Nam bởi vì vấn đề sức khỏe. Thì khi mà Covid xảy ra thì biên giới của nước Mỹ là được đóng lại hết, tại vì vấn đề là sức khỏe và không muốn người ta đi vào, không có người nào được đi vào hoặc đi ra hết. Thì hiện giờ thì cái luật này đã ngưng, nhưng mà thì cái luật này đã được ngưng. So it's been a struggle in the administration, as obviously. So what happened was in December of 2022, the administration tried to take away the Title 42. They wanted to end it, the expulsion program. But, there were obviously Republican, I guess, they wanted to hear more from the Republican side of if it should be or should be not stopped. And so this went to the federal courts. The federal judge said, let's go ahead and stop it. There's no longer a health concern, and the pandemic is over. And so they said, well, let's hear from some of the statesmen, okay? And after that, it went to the Supreme Court, and they decided on it. And so they finally, after maybe 2-3 years now, we're in May 2023. They finally have come to the point where they're going to officially end this. So it's been a fight in Congress and in Washington D.C. You say it started in December 21st, 2022? It was that time was consideration to end it. Okay, so they were about to end it, and then they said no. Let's take a look at it again. Let's wait for public comment. Let's hear from the Republican side, because they're the ones that didn't want to end it. Okay, and so they said let's talk about it, and then it went to the courts. Obviously, the courts step in when there's when Congress can't agree on certain things, and they make a judicial decision whether to stop this or not. Yeah. Okay. Thì là từ tháng 12, ngày 21 tháng 12 năm 2022, thì là chính phủ đã có cái động thái là nó muốn ngưng cái lệnh này lại, nhưng mà họ chưa có tiếp tục ngưng nó, tại vì họ muốn nghe thêm cái ý kiến của những cái người dân cũng như là bên bang Cộng hòa. Thì bởi vậy thì sau này thì cái luật này đã được đưa lên tới tòa án tối cao của nước Mỹ, và hiện giờ họ đã đưa ra một cái quyết định để mà ngưng cái luật này. Yeah. So officially it did end last night. Yeah. And so the concern now is that without this ban, a lot of migrants will be now let in, right? Seeking asylum, and how we're going to handle the influx. Okay? Yeah. And so this obviously affects my work as an immigration attorney, okay? Because I'm going to be much busier. I already have cases seeking asylum, seeking special immigrant juveniles. We talked in previous cases, unaccompanied children. Now we'll have more. And the question is, what do we do to try to give them a green card? Or what do we do to try to help them stay here and seek asylum? Thì cái điều luật này đã được ngưng vào tối qua. Thì không có cái luật này thì người ta bắt đầu là, những cái người di dân là bắt đầu là có khả năng là đi vào nước Mỹ. Và vì vậy cho nên là cái firm của anh James này có thể là trở nên bận hơn. Tại vì rất là nhiều người họ muốn xin tị nạn, và cũng như là xin những cái giống như là di trú đặc biệt cho trẻ em. Thì bởi vậy là cái câu hỏi ở đây là bây giờ mình phải làm cái gì để mà đưa những người này một cái thẻ xanh, để kiếm một cái thẻ xanh cho những cái người di dân này. Okay, so again, with Title 42, okay, it really affects a lot of Central American countries, right? But for me, when I look at this, just January, I got a call December 31st. And it was a Vietnamese client saying, I'm sitting in Mexico, potential client at that time. And they called me and they said, we need your help, Attorney Pham. We want to figure out, I'm at the border in San Isidro, which is the U.S. town down next to Tijuana.
and I'm about to jump the border, what do you think I should do? Yeah. Should I jump over the border or not? Should I jump over the fence? We plan to do in the next 2 days. What do you think I should do? Yeah. I get those type of questions. And this was a Vietnamese client. Yeah. Okay. Thì cái luật này thì nó ảnh hưởng nhiều với những cái những người dân nước ở khu vực Trung Mỹ. Nhưng mà vào ngày 31 tháng 12 thì bên anh chị em có một cái cuộc điện thoại từ một cái người khách hàng Việt Nam, một cái khách hàng tiềm năng Việt Nam gọi từ dưới biên giới lên và hỏi là hiện giờ là anh nó cần phải làm cái gì, và anh hỏi là giờ tôi muốn nhảy qua cái hàng rào để mà nhảy qua cái biên giới để mà vào nước Mỹ có được không? Thì luật sư nói là có người Việt Nam từ bên đó gọi lên, thì nghĩa là những cái người di dân đó là cả người Việt Nam và cả Part người of the Trung Mỹ people luôn. waiting in Tijuana. Wow. I'm going to say as in Juarez. I mean, I'm not down Yeah. there. Okay. There's Chinese people. There's Vietnamese people. Yep. So they're coming through. They're flying into Mexico. Okay. Oh. They're flying into Brazil. They're coming up the country. This is just not Central Americans. And you're utilizing this to try to come into the country. And they're willing to jump the border. Wow. They're willing to cross the border, jump over fence, come in through the hills and mountains. Right? Yeah. So it's just not Central Americans. You have Asians, you have Vietnamese, you have Chinese, you probably have Koreans, you have I haven't run into all of them, but for sure there's a whole amount of Chinese migrants, and there's Vietnamese migrants as well. Yeah. Thì những cái người mà ở biên giới lúc này thì không những là chỉ có những người ở bên Nam Mỹ và Trung Mỹ, và có thêm những cái người là từ châu Á qua, họ bay qua những cái nước giống như là Brazil, Mexico để mà họ tìm cái cách để đi vô. Thì những cái người này có thể là châu Á, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc và thậm chí là có người Hàn Quốc, thì họ đang kiếm cách để mà họ đi vô nước Mỹ, và họ sẵn sàng là họ đi qua những cái biên giới, nhảy qua biên giới hoặc là qua những cái khu vực là đồi núi hiểm trở để mà được vào nước Mỹ. Thì luật sư nghĩ là khi mà những cái người này đã được vào nước Mỹ rồi thì sẽ có một cái hậu quả gì cho cái xã hội hay là cho cái nền kinh tế của mình hay không? Well, that's a good question, Vũ, but again, it's hard to say. Okay. Some people will say that it's going to help the economy. You have more workers. People are going to come here. Some parties will say it's going to take away our jobs. So it's something I'll reserve to later a show to talk about what the implications. Maybe we can wait and see what happens in the next few months to see the implications of taking away the end of Title 42 expulsion. Okay, but in general, we do expect that more migrants will be allowed in, and they will be seeking asylum. Thì luật sư nói là nó rất là khó để mà trả lời cái câu hỏi này, vì có nhiều phe, thì có phe nói là mình sẽ có thêm những cái người lao động để mà làm việc, nhưng mà cũng có phe nói là mình sẽ bị cạnh tranh trong cái vấn đề kinh tế hoặc là ảnh hưởng tới nền kinh tế. Nhưng mà luật sư nói là chắc chắn là sẽ có một cái lượng di dân trong tương lai là được đi vào nước Mỹ. Thì cái đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà trả lời cái câu hỏi là có ảnh hưởng tới nền kinh tế hay là tới xã hội hay không, thì cái câu trả lời này luật sư sẽ để dành cho những cái lần sau trả lời. Right. So again, just talking about just the law behind this, right? By Title 42 going away, by ending, now when they take you in and you seek asylum, if you come in through a port of entry and you're waved in or you're allowed in by an immigration officer, that is considered a lawful entry. You're entering the country lawfully. They're allowing you in. Okay, that's a much different. It's a much different situation where you're coming in illegally, coming through the sea, right? You're crossing the border illegally with no inspection. You're not coming through a port of entry. Okay, I have clients that they have come through sea-doos. They've gotten sea-doos. They drive from Tijuana. They take a jet ski. They go across, and they end up in like Oceanside, California. Wow. That's an illegal entry. Yeah. Okay? Yeah. That's considered illegal, unlawful. You haven't come through a port of entry. You were not given permission to come to the United States. I see. Thì cái sự quan trọng của cái điều luật 42 này là khi mà mình đi qua được nước Mỹ mà qua một cái cửa khẩu mà được một cái người sĩ quan vẫy đi vô, thì nghĩa là mình đã vào nước Mỹ một cách hợp pháp. Nhưng mà nếu mà mình đi qua kiểu khác, giống như là mình qua
đi qua đường biển hoặc là dùng một cái cano để mà đi vòng qua đường biển từ bên Tijuana thì nó sẽ trở thành một cái gọi là vào nước Mỹ không hợp pháp. Bởi vậy là cái điều 42 này nó có một cái sự quan trọng nhất định cho tới cái immigration. And while Title 42 was around, they wouldn't take you legally, right? Yeah. You weren't allowed in the port of entry, so people would come in illegally. So you can say more people will probably be allowed in through a port of entry now than coming in legally. So now you potentially could see less deaths, less struggles at the border, people drowning in the rivers you see on TV, you see on CNN or the big mainstream channels of, migrants, just kids, daughters, babies drowning in the Rio Grande River, trying to come over here. Okay? Yeah. You should see less of that, but we'll see. Again, it's really hard to predict the future. Yeah. Thì trước đây khi mà điều 42 còn trong cái hiệu lệnh thì người dân là người di dân là không được vào Mỹ luôn, họ sẽ không có nhận người di dân vào. Thì khi mà cái đó xảy ra thì rất là nhiều người họ cố gắng đi vào nước Mỹ một cách gọi là bất hợp pháp qua những cái đường nguy hiểm giống như là đường sông, đường núi. Thì khi bây giờ thì mình đã có khả năng là cho những người đó vào một cách hợp pháp rồi thì sẽ có ít hơn những cái trường hợp mà tử vong khi mà họ vượt qua những cái địa hình hiểm trở đó để vào nước Mỹ. Cũng như là mình thấy những cái câu chuyện trên những cái đài CNN, những cái báo chí thì mình thấy nhiều người, thậm chí là trẻ em có thể là bị chết đuối khi mà vượt qua cái sông để vào nước Mỹ. Yeah. Thì có thể là khi mà cái điều luật này hết tác dụng thì mình sẽ thấy ít hơn những cái đó. Right. So hopefully that's the case. Again, it's hard for me to predict what's going to happen. Sometimes the U.S. will still turn away asylum seekers, the government. But this Title 42 expulsion going away most likely will affect. I work with ICE officers almost daily, and they say that we expect the detention centers to get even more crowded. There's more people. Potential clients that, I have right now a Vietnamese client. They crossed over illegally down in El Paso, the Texas area. And we're trying to seek asylum for them, and we know they entered illegally, And so I'm trying to tell them, look, if you wait and you're patient, and you ask for permission, they allow you in, they put you to detention center seeking asylum, then we don't have to deal with this unlawful presence issue or the unlawful entry issue. Yeah. And you may not have to constant process. We talked about in the previous shows. You can actually adjust status here and do an interview. Okay, yeah. Thì là nó cũng là khó đoán là chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà nước Mỹ thì họ vẫn có khả năng là họ không có nhận những cái người di dân vào để mà tị nạn. Thì luật sư làm việc với bên những cái sĩ quan ICE rất là nhiều, và theo luật sư biết thì là họ đang expect là cái trại tị nạn về di dân của mình, hoặc là cái trại giam người di dân thì sẽ trở nên đông hơn rất là nhiều. Và những cái người khách hàng Việt Nam của luật sư thì luật sư khuyên là nên gọi là kiên nhẫn để mà chờ, để mong là được người ta cho vô một cách hợp pháp. Tại vì nếu mà làm như vậy thì sẽ giảm được cái mối quan tâm sau này về cái việc đi vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp. Thì nó sẽ cho phép là những cái người khách hàng này thay đổi cái diện của mình, thay đổi cái diện di trú của mình ngay tại nước Mỹ mà không cần phải đi ra để mà theo qua cái phỏng vấn từ ngoài. Yeah. I mean, it does affect the case. I mean, if you come in illegally, or we talked about this unlawfully in the past, in past shows, you will be forced to go back to Vietnam to do the consular interview. There's no way around it. And I've had so many clients approach me and I said, you came in via fraud. You came in using your aunt's green card or your aunt's passport. They know you came in illegally. There's no record of you coming in legally. And therefore, you will have to go back to Vietnam for the interview. And most people are scared to do that because once they go back, they may not be back in if they fail the interview. Yeah. Thì nó là có những cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái case của từng người. Thì giống như là khi mà mình đã vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp thì mình sẽ bị bắt buộc là quay về Việt Nam để mà phỏng vấn qua cái đại sứ quán để mà quay lại nước Mỹ. Có những người khách hàng của anh luật sư hỏi là khi mà ngày xưa họ vào nước Mỹ bằng một cái thẻ xanh của người cô hay là một cái thẻ xanh giả thì họ muốn adjust đây được hay không, thì luật sư trả lời là không thể nào làm được như vậy, tại vì không có một cái record nào mà cho thấy là họ vào nước Mỹ một cách hợp pháp hết.
cho nên là họ bắt buộc là phải ra khỏi nước Mỹ để mà phỏng vấn qua cái đại sứ quán. Rất là nhiều người họ không thích làm như vậy tại vì nó nguy hiểm và có khả năng là bên đại sứ quán sẽ từ chối và không cho họ vào nước Mỹ. Right. So it's a lot of just so many cases that can evolve from this. I do expect my office to get busier with this Title 42 expulsion going away. We go back to something called Title 8, which is the law that we had before Title 42, which is the laws behind immigrant migration, right? And so you have to, when you come in as an asylum seeker, you have to file an asylum application, right? We talked about that in I-589 application. You have to claim why you believe if you go back to your country, you would be persecuted or tortured, okay? And so there's a step that we have to discuss, or we have to go before the USCIS officers, right? Which is they're going to be putting you through something called a credible fear interview. I'll explain to that, and I'll get into the process of doing this in court or with the USCIS. Thì luật sư cũng nói là trong tương lai thì cái văn phòng sẽ bắt đầu là bận hơn, tại vì là khi mà cái Title 42 này hết thì cái văn phòng luật sư sẽ bận hơn. Thì từ đây là mình sẽ quay lại một cái điều lệ gọi là điều lệ 8. Thì đơn giản là cái này nó nói là một cái người mà di dân vào Mỹ mà để mà xin tị nạn thì phải là điền cái đơn I-589 trong vòng 1 năm thì để mà yêu cầu xin tị nạn, và người này phải qua một cái gọi là một cái phỏng vấn gọi là credible fear, nghĩa là coi người này có một cái nỗi sợ chính thức không, để mà khi mà họ quay lại cái đất nước họ có cái nỗi sợ gọi là hợp lý không. Right. Yeah. So the credible fear interview is very important, because if you don't pass that, they're going to send you right back to Mexico, to your home country. And they need to know that you have a credible fear. There's a fear of going back to your home country, right? Whatever it is. So let's say it's for someone who's Vietnamese, right? They're going to say, well, why do you fear going back to Vietnam? Well, first of all, I have a fear because maybe I was a protester against I was a democratic protester against some policies of the Vietnamese government. If I go back, just like we have other people in the past, Kasi, Vinh Oanh and other people, I want to be held back. I can't come back to the United States. I have a fear the Vietnamese communist government will hold me back. That's a credible fear, and that's what they're going to talk about in their asylum application. We usually ask them to write a declaration to explain their story. Yeah. Thì là cái phỏng vấn này là được, nghĩa là khi mà một cái người mà không qua được cái phỏng vấn này thì bên chính phủ là sẽ gửi người đó thẳng về bên Mexico. Cũng như ví dụ như là người Việt Nam mà không qua được cái phỏng vấn này, không có chứng minh được là mình là giống như là một cái người ngày xưa là có tuyên truyền hay là cái gì đó để tuyên truyền về dân chủ hay cái gì đó, và bị nhà nước chống lại nhà nước, thì khi mà người này về Việt Nam thì sợ là sẽ bị nhà nước giữ lại, giống như là những cái nhân vật trong quá khứ như là ca sĩ Vy Oanh chẳng hạn. Thì mình phải chứng minh được là có một cái nỗi sợ chính thức, chính đáng, một cái nỗi sợ chính đáng để mà không bị gửi về nước của mình. Right. Yeah. So you pass that interview, the credible fear interview, and then now you go to immigration court. You can file your asylum application, and again, you have to prove to them, that you are worthy of asylum grant, right? And so an immigration judge or the USCIS, they're going to look at 5 categories, 5 protected grounds. Okay, I'll go slow. It's race, religion, national origin. We have a particular social group, and we have political opinion. Okay, race, national origin, religion, particular social group, and political opinion. Political opinion. Okay, so if you can fall under one of these categories, usually what I'll go with is a particular social group, and that is a type of group that's generally persecuted in your home country. Now, I'll do that for a lot of the Central American cases. In the past, 1975, obviously it was based
refugee or asylee status was based on political opinion, right? A lot of the South Vietnamese who had left the country was based on their politics. So we choose that type of category. We help the clients understand a story behind the asylum, and we bring it up before the immigration courts, the judges, or the governing body that makes a decision. Dạ, thì khi mà mình chứng minh được cái nỗi sợ chính đáng này thì mình phải qua một cái người thẩm phán về di trú để mà chứng minh là mình có mình nằm trong một trong năm những cái nhóm có một trong năm những cái điều kiện để mà mình chứng minh được cái đó. Thì điều kiện thứ nhất là về sắc tộc, và thứ hai là về tôn giáo, thứ ba là về cái gọi là quê quán, nguyên quán, cái thứ tư là về gọi là nằm trong một cái nhóm xã hội nhất định, và cái cuối cùng là về cái political opinion, nghĩa là cái chính trị, quan điểm chính trị của mình. Dạ. Quan điểm chính trị. Thì hiện giờ thì khi mà mình làm anh chị em làm cho làm asylum cho những cái người mà ở Nam Mỹ thì mình dùng mình hay dùng cái gọi là nằm trong một cái nhóm nhất định, nhưng nó khác với lại cái năm ngày xưa khi mà năm 1975 thì là mình lại hay là dùng cái argument là quan điểm chính trị, tại vì khi đó là cái chính phủ Việt Nam này nó lại khác với lại cái quan điểm của chính phủ Mỹ hiện giờ. Yeah. So that's a really important one. That's political opinion is obviously back then, but now I would say the most common I use is a particular social group argument. There's a group, there's a family that's potentially being persecuted. There's a way, and I see that a lot in the Central American community, the countries of El Salvador, Guatemala, Venezuela, even Venezuela, there's some political opinion cases right now, with the regime there. So it just depends, and so we work on those cases as well for asylum. Chinese migrants seeking asylum it's been in the past based on the one-child rule, right? They try to have more than one child, they were persecuted. Dạ, thì cái mà mình hay dùng nhất hiện giờ là nằm trong một cái nhóm xã hội nhất định. Thì luật sư hay dùng những cái này cho những khách hàng khu vực Trung Mỹ, Guatemala hay là thậm chí là Venezuela. Thậm chí ở Venezuela cũng có một số khách hàng là nói về là dùng cái argument là mình có một cái quan điểm chính trị khác với là chính phủ. Còn về những cái người khách hàng Trung Quốc thì có những người họ xin tị nạn vì cái chính sách là một con của Trung Quốc, họ bị chính phủ Trung Quốc gọi là đàn áp, tại vì họ không có theo cái chính sách đó, cho nên họ có thể dùng gọi là nằm trong một cái nhóm xã hội, particular social group. Họ có thể dùng cái argument là họ nằm trong một cái nhóm xã hội. Vietnamese, a particular. It's kind of difficult. It's difficult to translate to Vietnamese. It is. So it is a very legal, immigration specific legal term. Very specific term. So again, a lot of it is just based on the law of asylum here in the United States. It's not an easy process. I'll say right now, I would say percentages, probably 20, 30%, maybe 15% asylum grant rate amongst the immigration courts. The numbers are there. So even when you file for asylum, it doesn't mean you're going to get granted, I mean, you really have to stand out, or you really have to have a strong basis of persecution or torture in your home country for you to seek refuge here. Yeah. Thì là cái việc mà mình xin tị nạn thì không phải là một cái process dễ, mà là theo cái chỉ số thống kê thì có là 20-30%, thậm chí là 50% cái case là được grant thôi. Thì bởi vậy là cái case của mình là phải là gọi là đặc biệt, có một cái gì đó đặc biệt và nổi trội thì mình mới có khả năng là mình xin được người thẩm phán cho mình ở lại nước Mỹ. Right. So, just in general, the process, I do see most people that want to come here, they want to work right away. They want a legal right to work, okay? So what we do is we file for, it's called an employment authorization document, a work permit for these asylum seekers, okay? They have to wait out
an asylum clock, it's 180 days, so almost 6 months from the date of the filing of the asylum application. Okay, 180 days. So they have to wait 180 days before. They can even file for an EAD work permit. So they have to put in the asylum application from the date they file the asylum. Let's say we file the asylum today, which is May 12th, right? You have to wait 6 months, 180 days, the asylum clock, before you can now legally file the work permit, the employment authorization document. I see, yeah. Thì rất là nhiều khách hàng thì khi mà vừa tới nước Mỹ là họ muốn làm việc liền, thì họ phải xin một cái đơn để mà được làm việc, cái work permit để mà làm việc ở đây. Nhưng mà có một cái luật nó gọi là một cái đồng hồ gọi là asylum clock. Là cái đồng hồ dành cho những cái case tị nạn, nó cũng khó dịch qua tiếng Việt. Asylum clock, Thì nó nói là từ cái ngày mà mình nộp cái đơn tị nạn đó tính tới 180 ngày thì mình mới có quyền để mà mình xin cái quyền làm việc ở nước Mỹ. Right. Thì có một cái đồng hồ nó bắt đầu từ cái lúc mà mình bỏ cái đơn tị nạn vào. Đồng hồ tị nạn. The tị nạn đồng hồ. So even then họ có phép để gọi là họ có phép để file cho cái work permit, right? Cái permit để làm việc, okay? So sau khi đó có thể nó phải USCIS, they're going to take at least 7, 8, 10, 11 months, okay, to get you a work permit, okay? What we recommend, and this was a case in 2021, it's called Casa v. Mayorkas, as it came out of Maryland, okay, is to become a member of the Asylum Seekers Advocacy Program. It's called ASAP. If you become a member, nếu mà mình become a member của cái đó, the government is required, USCIS, to give you a work permit within 30 days. And that's a big difference between 30 days and 7 to 10 months to get a work permit. Okay? Thì là khi mà mình được cái phép để mà mình điền cái đơn xin làm việc thì bên USCIS đôi khi họ tốn từ 7 tới 11 tháng họ mới có thể xử lý xong cái đơn làm việc này. Thì mình mới có quyền làm việc. Thì luật sư khuyên là có một cái case, can you repeat? Casa C-A-S-A versus Mayorkas. Mayorkas, Có một cái case, một cái tiền lệ versus Mayorkas. Casa versus Mayorkas. Ở bang Maryland thì nó cho phép là những cái người nằm trong cái nhóm gọi là Asylum Seekers. Asylum Seekers. Right, advocacy program. Then they have to give you a work permit faster than the normal processing times for USCIS. Normal processing could be 7, 8, 10 months, some it's 15 months. Thì là nằm trong cái nhóm gọi là cái nhóm mà ủng hộ người tị nạn. Thì cái nhóm đặc biệt này thì bên USCIS bị yêu cầu là phải cho những cái người trong nhóm này cái quyền làm việc trong vòng 30 ngày. 30 nó days. rất là khác với lại cái việc từ 7 tới 11 tháng của những người bình thường. Right, so it's the immigration advocates, right, that are pressuring the federal government to do their job faster. You're pressuring the United States Citizenship Immigration Service, USCIS. Hey, we need these work permits faster so we can get to work. What are we going to do for 6 months, a year, while we wait for our asylum application to be adjudicated, right? Mình làm cái gì để mình đâu có phép đi làm được. So you're going to sit here, how are we going to put food on the table? How are we going to go to work? Mình phải làm, you're forcing us to đi làm under the table, cash only. Okay, I don't have a work permit. Okay? Thì cái này là do chính phủ Mỹ là họ đang gây áp lực cho bên cơ quan di trú để mà cho những cái đơn xin làm việc này một cách nhanh hơn. Tại vì mà khi một cái người tới đây trong vòng 6 tháng mà không xin được đơn làm việc thì 6 tháng đó họ phải làm cái gì? Họ không thể nào mà kiếm được thu nhập để mà chu cấp cho bản thân hoặc là cho gia đình, bởi vì là họ đang bị ép buộc để làm những cái công việc mà under the table, là công việc lấy cash chẳng hạn. Thì bởi vậy là bên chính phủ Mỹ là họ đang gây áp lực cho bên sở di trú để mà đưa ra những cái quyết định này nhanh hơn.
Right. So when you have a work permit and you have a legal right to work, then the government gives you a social security number, okay? And you can file taxes legally, okay? And then you can go find a better job that's going to pay you. You don't have to sit there and say, well, I'm nervous. I don't have a right to work. Yeah. I'm working illegally, you know? So it does clean up the I guess the workforce in a way Yeah. by getting the work permits faster. Dạ. Thì bằng cái áp lực này thì họ yêu cầu bên sở di trú là cho cái người người di dân một cái thẻ xanh, một cái quyền làm việc nhanh hơn. Thì khi mà có cái quyền làm việc này rồi thì họ sẽ có cái số an sinh xã hội, và từ đó là họ có thể đóng thuế và làm việc một cách hợp pháp. Thì là vì vậy là nó làm cho những cái người lao động bên đây mà nó sạch hơn, thì họ không phải là làm dưới bàn như under the table nữa, mà họ có quyền làm một cách là hợp pháp. Right. Yeah. So just a lot of consequences. I mean, obviously our law firm waits ready to help with some of the people coming in, and we want to help them. We want to get them work permits. We want to file the asylum applications as soon as possible. Okay, for some of these people, I'm looking at some stuff online right now. I mean, I think the federal government's so hung up. They sent the Marines, I think 200 from Camp Pendleton. A lot of Vietnamese know Camp Pendleton. They came here during the fall of Saigon to stay in Camp Pendleton. I've heard stories of Camp Pendleton. There's memorials there. There's letters of the Vietnamese population, the refugee population. So they sent Marines from Camp Pendleton to the border to help the Customs Border Patrol deal with this issue. Yeah. And they're concerned. We just don't know. It ended yesterday, so we'll see whether it becomes a national crisis or not. But they are preparing for an influx of migrants across the border under the end of this Title 42. Dạ, thì bên chính phủ họ cũng đang chuẩn bị cho những người di dân này là đi vào nước Mỹ, bởi vì là họ gửi một số những cái người lính thủy đánh bộ từ bên Camp Pendleton, là từ cái trại Pendleton. Cái trại này có vẻ là quen thuộc với những cái người Việt Nam mình, tại vì khi mà Sài Gòn sụp đổ thì rất là nhiều người Việt Nam là đã được đưa tới trại này, và ở đây thì cũng có những cái tượng đài để cho nói về những cái người chiến sĩ trong quá khứ. Thì bởi vậy là họ đem những cái người lính thủy đánh bộ này xuống khu vực biên giới để mà chuẩn bị cho những cái người di dân này đi vào nước Mỹ. Right. So if the audience has any more questions regarding this, I know it's not specific to our Vietnamese community that we are focused on, but I believe my number and my email or number or name should be listed on the bottom. Okay, so we can explain to them more about the Title 42, what to expect. I wouldn't say it directly affects the Vietnamese community, okay, but it's something we definitely want to be aware of. There are migrants who are of Asian descent, Chinese, Vietnamese, that are coming over, So, if they want to ask us any questions regarding that, we're happy to answer those questions. And then, but just interesting news in the community now. Dạ. Thì nếu mà những người khán giả có cái câu hỏi nhất định nào mà chi tiết hơn thì có thể là gọi vào một cái số điện thoại mà có thể là nằm trên màn hình hiện giờ, đang nằm ở cái bottom, cái phía dưới của màn hình. Thì mình có thể gọi vào và luật sư sẽ giải thích thêm về cái vấn đề này. Nhưng mà hiện giờ thì có vẻ là nó không có một cái ảnh hưởng trực tiếp nào tới cái cộng đồng của người Việt Nam mình hiện giờ. Thì những cái người di dân có thể là gốc châu Á hoặc là đang đi vào nước Mỹ này. Yeah. Right. So I was hoping today to have my colleague, former vice mayor and city councilman Carlos Monzo come on. He had a last-minute emergency, but we were going to talk about the City of Westminster Community Foundation, which we were going to talk about. We may put it towards another show, okay? And basically, that community foundation came up in a city council meeting a few weeks ago, passed by the city council, okay? And that foundation will consist of 11 board members from the community. Other cities have them. Garden Grove has them. I think Stanton has these community foundations. They are meant to help raise funds and awareness for community events in the city of Westminster.
Dạ, thì hôm nay luật sư là có mong chờ là cựu phó thị trưởng Carlos Manzo có xuất hiện trên chương trình, nhưng mà có vẻ là anh có một số những cái vấn đề cá nhân cho nên không xuất hiện được. Thì có thể là mình có thể nói về cái vấn đề này có thể nói chuyện với anh vào một cái kỳ khác. Nhưng mà theo lịch là mình nói hôm nay luật sư muốn nói về cái foundation của thành phố Westminster, một cái nhóm mới để bao gồm 11 người. Thì nhóm này là có cái mục đích là phục vụ cộng đồng trong những cái vấn đề của cộng đồng. Thì những thành phố khác là cũng có những cái group này, như thành phố Garden Grove hoặc là Stanton là có những group này. Thì hiện giờ là mình đang có cái ý định để mà tạo nên cái group này. Right. So this group again is meant to fundraise and apply for grants for community projects. Obviously, in the city of Westminster, the Dead Parade, that is a pretty big event every Lunar New Year, and so now that the city of Westminster has taken over responsibility for that, they are trying to get funding, and part of that is to raise it so we have a strong Dead Parade for the Vietnamese community, and so that foundation is coming about, which is great. I was hoping Council Member Manza would talk about that, but again, we'll bring it up at another show because it is a nonprofit. It was just created recently, and it's basically created so that you can accept tax-deductible donations from the community as well as apply for grants to help the city. Yeah. Thì cái mục đích của cái group này là gây quỹ cho cộng đồng để thực hiện những cái hoạt động cộng đồng như là cái diễu hành của Tết hay là những cái hoạt động cộng đồng khác. Thì hôm nay luật sư đã có hy vọng là bên anh Carlos Manzo có thể xuất hiện ở đây để nói về cái vấn đề này. Nhưng mà mình có thể là dời cái vấn đề này về một cái show khác. Thì cái mục đích của cái nhóm này là để so you say it's a tax implication? Or Tax-deductible grants. So I guess the point of the foundation is to raise money, raise funding. Yeah. And so if you give funding to the city, we have benefactors who may give money. It's tax-deductible. I see. Yeah. Dạ thì cái gây quỹ này thì có thể là giúp cho thành phố là được giảm một phần thuế. Thì những cái người hảo tâm có thể đóng góp vào cái quỹ và giúp thành phố có một cái lượng tài chính nhất định. Right. So do we have any questions from the audience? Maybe we can check Phu if anything we want to answer some questions before we conclude the show. Thì khán giả có cái câu hỏi nào mà muốn hỏi anh James thì mình có thể hỏi bây giờ để mà trước khi mà cái show mình kết thúc. Maybe we can read it. And that's okay. I know we're going to end the show pretty soon, but let's see if we have any questions from the audience. If not, we'll set it up for next time for any questions. We always want to take live questions. I actually get calls after the show, okay? And then I said, the show's off, but I'll answer your question. But we want the Vietnamese community to see us answer some of the questions that are concerns, of the Vietnamese community, Yeah. And we'll deal with other issues as we move the show on about so many issues in the Vietnamese community that, during last November, last October, I was brought to about these issues of insecticide. They were coming through the city of Westminster and trying to cut down trees because they were drawing insects, and what the community can do to kind of enforce their rights and see, some of the mobile home owners were calling me and they're saying, well, luật sư, what can we do? Mấy cái công ty government officials tới, mấy người họ muốn gọi là cắt mấy cái cây cam or cây, my guava trees. Yeah. And they say, it's so sad because I grew these for many years, and now they're cutting it because it's drawing insects, right? So those type of questions we'll try to answer for the local community. I know today's issue was a little bit more national, federal issue that we spoke about, Yeah. but we can talk about those issues as well. Yeah. Trong những cái chương trình mới thì chương trình tiếp theo thì mình sẽ nói về những cái vấn đề cộng đồng có quan tâm, giống như là gần đây luật sư có những cái câu hỏi được
và bên khán giả gọi điện vào hỏi về một cái vấn đề gọi là có những cái công ty xuống cái mobile home của họ và phun thuốc trừ sâu, và cũng như là họ có muốn cắt những cái cây của mình, thì những cái cây cam hoặc là cây ổi gì đó, thì cái này là một cái vấn đề khá là nhức nhối trong cộng đồng, và mình có thể nói về cái này trong những cái chương trình sau. Okay. Yeah. Okay, so I think we're concluded for today. Hopefully the topic wasn't too very hot topics in the national environment right now, but we'll try to keep it slow and we always want to deal with issues that are controversial, but again, we don't want to bring too much attention to something that may cause some concerns. But this is really something in this that it's made national news. You will see that. How it will affect the Vietnamese community, I don't know. But in the general migrant community in this country, yes, for sure, will be affected by the influx and what's going at the border. Dạ, thì cái vấn đề hôm nay thì cũng là một cái vấn đề khá là hot và cũng khá là nhạy cảm trong cộng đồng, mà luật sư cũng không có muốn là nói đem lại quá nhiều sự chú ý cho một cái vấn đề mà có thể là gây tranh cãi như vậy. Thì bởi vậy thì có thể là trong khi mà cái vấn đề này thì không có ảnh hưởng nhiều tới vấn đề của cộng đồng Việt Nam cho lắm, nhưng mà tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới những cái cộng đồng di dân của toàn quốc. Thì right, we always want to know. I'm sure the Vietnamese owners here always want to know what they're doing with the federal tax money they pay every April 15th. So that money is probably going into dealing with this Title 42 and helping with this immigrant issue. Crisis, we want to call it. Dạ, thì tất nhiên là những cái người trong cộng đồng mình thì luôn là muốn biết là cái tiền thuế của mình là đi vào đâu, và trong những cái vấn đề về di trú này, thì cái tiền thuế sẽ dùng vào đây. Okay. Well, thank you so much. We appreciate your time and again attending cộng đồng Quán Khí Khách, and hopefully again enjoy your Friday night, and we'll see you. I believe next week will be a break where we have a scheduling conflict next week, so we're going to come back in 2 weeks to talk about more immigration and law issues in the community. Dạ, thì cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia chương trình hôm nay. Và tuần sau thì mình có một cái tuần mình nghỉ, tại vì có một số vấn đề về lịch, cho nên là scheduling conflicts that we have that I'm not going to be able to be here, and so we'll run the show in 2 weeks. Dạ, thì luật sư sẽ không có xuất hiện trong tuần sau, cho nên là trong 2 tuần nữa thì mình sẽ quay lại để mà nói chuyện với quý vị khán giả. Okay, rất là cảm ơn cộng đồng. Thank you so much for your attention. Vũ, if you have any last words? No, thank you. Okay, all right. Thank you for being here. Okay, all right. We'll see you in 2 weeks. Thank you. Hello. Do you or your family members have immigration issues in the United States? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card to become a U.S. citizen? Do you want to know more about the law in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the U.S. will be answered right here on PhoBolsaTV. Hello, my name is Jimmy Phạm. I'm an immigration lawyer with over 20 years' experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with Jimmy Phạm. Tune in and bring your questions. Đón xem và đặt câu hỏi.